Ну там действительно ужасно, там же после зимы все яма. Надо делать. Да. Ну это, конечно, будет жесть. Утром ездить, даже не дети. Я опоздала начала. Почему не? Ничего мне мама не дала, с них телефон болтали, он мне говорит, что рядом соседка вышла замуж за друга сына, приятель мальчик. Ходили, дружили с сынком. Я потом с ним замуж назначала. Бедный сын. Все счастливы, все счастливы. Как ты хорошо сказала. Сейчас это такие распространенные моменты. И читаешь, что заморачиваться по поводу этого всего возраста. Дым, все, сколько. Это мне сейчас как-то... Почему вопрос счастья, любви не забыть? Это же главное. Какая разница, какой возраст? Каждый находится в таких ситуациях, то, что ему... Плюс еще каждый считается в возрасте, может не соответствовать. Допустим, если мы познакомились, ей было 26. Но у него, который я была старше, ему было лет 70. Пацан, да? Реально пацан. Нет. Прокололся. Символично, да? Ну, историю. Only the people. Oh, yeah, that's good. Everybody stand up. Now, everybody stand up. Now, sit down unless you have only one sock. Unless you have only one sock. Если вы продолжите, если у вас один носок. Если у вас два носка, если вы один носок. Oh, you have one sock? You have one sock? Стоят люди, которые пришли в одном носке. Нет. Стоят люди, которые пришли не в носках, в принципе. You have one prишли? No, one sock. You get one sock. You have one sock? Excellent. Покажи.
Now you may put your other sock on or take that one off, whichever you prefer. Сейчас можно надеть второй носок, либо снять этот. Как вам больше нравится? А как вы думаете, я из дому или здесь? Я думаю здесь. Да? Из Ну, значит, дому. ошибаетесь. Да? Из дому. What is- Конечно. What did you say? Oh. Yeah. Yeah, that doesn't. Yeah, that's kind of cheap. I think I made the point not to do that. Но вы немножко жульничали, потому что Чип сказал, что не нужно это делать. No. Как? Да. I think I made a point not to bring a sock and put it on Я из here. дому. А, вы из дому? Конечно. Эй, so she was at home. Okay. Мне задавали вопросы на стоянке. Okay. Задавали. She was asked questions. That's the best part when people see you doing it. Самое веселое, когда люди это замечают. All right. All this is about is getting people to follow instructions. That's all it's for. Это нужно было для того, чтобы посмотреть, как люди следуют, исполняют инструкции. Okay, I just want people to do what I ask them to do, not because they understand why, but because they understand they need to do what I ask them to do. Он просит людей сделать такие странные вещи, не для того, чтобы не спрашивали его зачем или понимали зачем, а просто чтобы они делали то, что он их просит делать. I got better by doing things I didn't think would work. Даже лучший результат бывает иногда, когда делаешь вещи, которые вряд ли будут сделаны. I got better by doing things that didn't make sense. Даже лучше иногда делать вещи, которые не имеют никакого смысла. That's what therapy contains a lot of, things that don't make sense. Это очень часто отличается от терапии. Много вещей, которые не имеют смысла. Okay. Now, as soon as everybody writes that note down, I want everybody to take everything out of your hands, sit in a chair. We need to do this too, where we can be safe. Пожалуйста, положите все, что у вас есть в руках, на стол, остановите руки, сядьте на стул. There, here. All right. Put your pens down. Положите ручку. Sit in the chair. No cross legs. Сядьте на стул ровно, не нужно скрещивать ноги. Look around. Посмотрите вокруг. Everything's okay. Все в порядке? It's a little cool in this room, but it's not cold. Здесь довольно-таки прохладно, но не холодно. Pretty quiet here. Довольно-таки тихо. Feel comfortable? Вы чувствуете себя комфортно? Summer cold? Let's just be a little cool. Прохладно. I want you to take your hands, put them in your lap. Take your Пожалуйста. hands, put them in your lap. Да. Уберите руки с колен. Okay. No crossed arms. Не нужно их No переключать. arms on the table. Не нужно их класть на стол. Everybody just get comfortable. Просто сядьте, как вам удобно. Move on. Можете подвигаться. Умоститесь. Now, I'm going to give you some instructions, and I don't want you to speak, and I don't want you to ask questions. I just want you to listen to what I say. Сейчас Чип не хочет, чтобы вы задавали вопросы или разговаривали. Он хочет, чтобы вы слушали то, что он говорит. Okay? Хорошо? All right. Everybody close your eyes. Закройте глаза, пожалуйста. Now take a deep breath. Глубоко вдохните. Take another deep breath. Breathe. Еще раз глубоко вдохните и выдохните. Now this time I want you to listen to the sound of your breathing. Сейчас Чип хочет, чтобы вы послушали звук своего дыхания.
There's a place where I go in the desert. It's very beautiful, it's very warm. Чип вспоминает место, куда он ходил в пустыню. Оно очень красивое, очень теплое. And so when I'm trying to relax, I imagine I'm at that place. И когда он хочет расслабиться, он представляет, что он в этом месте. But you can go to the beach, Но вы можете пойти на пляж, you can go to the mountains, вы можете пойти в горы. but I want you to be outside somewhere. Ну, пожалуйста, будьте на улице, не в помещении. So for a minute, just think about where you would want to be. Минутку подумайте, где бы вы хотели оказаться. Take a deep breath. Глубоко дышите. Now imagine you're there. Представьте, что вы там. The sun is shining. Светит солнышко. Maybe you can hear the sound of the waves. Возможно, вы слышите звук волн. There's lots of birds and insects in the desert. It's very lively. В пустыне очень много птиц и насекомых. The sun's very warm. Солнце очень теплое. You can smell the air. It smells different there. Вы можете почувствовать запах воздуха. Воздух здесь пахнет иначе. There's a little bit of a breeze. Почувствуйте дыхание ветра. Take a deep breath. Глубоко вдохните. Now I want you to start relaxing at the top of your head. I want you to feel yourself relax, starting at the very top of your head and moving down. Сейчас Чип просит нас расслабиться, начиная от макушки головы и двигаясь вниз, постепенно расслабляясь. Relax your face. Расслабьте лицо, Relax your neck. расслабьте шею, Your shoulders. плечи. Move down your arms. Relax your arms. Двигайтесь по своим руками, расслабляйте их, Your elbow. локти, Down to your wrist. запястья, Your hands. руки, ладони, Your fingers. пальцы ног. Take a deep breath. Глубоко вдохните. And relax your chest. Расслабьте грудную клетку, Your back. спину, Your waist. талию, Move down your legs. Relaxing your legs. расслабляйте ноги, Your knees. колени,
Keep your eyes closed. Не открывайте глаза, пожалуйста. But I want you to imagine yourself in this room. Но представьте, что вы находитесь в этой комнате сейчас. You're no longer in that other place. Now you're in this room. Теперь вы уже не в том своем месте, вы в этой комнате. Keep your eyes closed. Не открывайте глаза. There's a curtain hanging in the back of the room. What color is it? Позади комнаты висит штора. Какого она цвета? Blue. How many windows are in this room? Сколько окон в этой комнате? How many people are in this room? Сколько людей в этой комнате? До 20. To be here with 20 people in this room. Just be here now. Keep your eyes closed. Просто побудьте здесь с этими 20 людьми в одной комнате. Не открывайте глаза. Right now, you're safe. Сейчас вы в безопасности. Right now, there's nothing to worry about. Сейчас вам не о чем волноваться. Right now, you have everything you need right now. Сейчас у вас есть все, что вам прямо сейчас нужно. Now think about the person sitting next to you, either to your right or to your left. Подумайте о человеке, который сидит рядом с вами, слева или справа. What color is their shirt? Какого цвета шерсть? The shirt of the person sitting next to you. What Какого color is it? цвета рубашка на этом человеке? Just think about it. Подумайте об этом. Take a deep breath. Глубоко вдохните. And open your eyes. Теперь откройте глаза. Now look at the shirt of the person sitting next to you. Were you correct? Посмотрите, все на человека рядом с вами. Вы правы? Right. How do you feel? Как вы себя чувствуете? You relax, right? Чувствуете себя расслабленно? Okay. This is what I do before we start talking about PTSD. Это то, что человек делает до того, как начать говорить о ПТСР. This is what we do before we talk about the specifics of the trauma. Это то, о чем мы говорим до того, как рассматриваем специфику травмы. I need them to learn how to relax themselves. Нужно, чтобы они научились расслаблять себя. Okay? I need them to feel safe in my office. Нужно, чтобы они чувствовали себя в безопасности в офисе чьи-то. That's why I talk about the room. How many windows, what color's the curtain, that kind of stuff. Вот почему он говорит о комнате. Сколько окон, какого цвета шторы, ну такие другие вещи. And when we're talking about specifics about the room or the people next to you, what were you thinking about? When I said the color of the shirt of the person next to you, what were you thinking? И когда мы говорили о каких-то конкретных вещах, то есть цвет шторы, количество окон, цвет рубашки, вы о чем подумали? Что невнимательно. По-жизни. Чтобы пациент почувствовал себя в безопасности, что он здесь и сейчас. Переключился. You're here and now, and that's what I'm looking for, because I don't want you to be thinking about what your problem is. Yeah, left side, right side. I don't want you to be thinking about your problems. I want you to be thinking about here and right now.
Можно сделать так, чтобы вы думали не о своих проблемах, а чтобы вы были здесь и сейчас. Okay. Now, if I ask, oh, we got 1, 2, 3, 4, we got 5 windows in here. All right. If I ask a specific question like that, even if you're worried or have anxiety, you at least stop thinking long enough to remember how many windows were there? What color is this shirt? Если вам задают конкретный вопрос, а вы до этого думали о своих проблемах, вы уже отвлечетесь, вы начнете думать конкретно. Сколько окон? Будете читать окна. Now, I notice shoes. I'm like a shoe guy. I don't have a lot of shoes, but I notice shoes. Чип часто обращает внимание на обувь. Не очень много обуви, но он часто обращает внимание на нее. And so when I'm on a marshrutka, and there's too many people on the marshrutka, I look at their shoes. И когда Чип едет в маршрутке, и там много людей, он рассматривает их обувь. It distracts me. Это отвлекает его. And I see lots of interesting shoes. И он видит много классных обуви. Okay? All right. So that's a lot of simple things that I do to get out of what my problem is. Это такие простые вещи, которые можно сделать для того, чтобы отвлечься от проблемы. Now, I had my patient take an inventory of the room. How many windows, how many people, what color's the curtain. Он просит своих пациентов подумать о комнате. Сколько окон, какого цвета шторы, сколько людей. Now, imagine my soldier's on a marshrutka and he's anxious. Представьте, что солдат едет в маршрутке, и ему тревожно. I'm going to ask him, look at the faces of the people on the bus. Вы скажете, смотрите на лица людей вокруг вас. Try to look at each person's face. Попробуйте посмотреть каждому человеку в лицо. Are the windows open on the bus? Окна открыты в маршрутке или нет? So is there a breeze? Think about that. Чувствуете какой-то ветерок, сквозняк? Подумайте об этом. What's the motor sound like? Is it gasoline or diesel? Как вы считаете, мотор работает на бензине или на, не знаю, чем там еще работает? На солярке, да? Is it an old bus or a new bus? Это старый автобус или новый? The driver. Is he a good driver? Водитель хороший? Is he friendly? Он дружелюбный? Are the seats comfortable? Сиденье удобное? How many people are standing? Сколько человек стоит? Are there children on the bus? Есть ли дети в автобусе? So there's a lot of things that I want him to use, taking an inventory of what's going on in the bus in order to be able to distract himself from the anxiety of being on the bus. Можно придумать очень много вещей, на которые ему стоит обратить внимание, чтобы отвлечь себя от беспокойства. Okay. Now, we've done this several times. You did this with your patient. Why don't you come up here? Подойдите, пожалуйста. Мы это уже делали несколько раз. Fishing Возвращай. Fishing spoon. Это ложечка. Now, this is only in the office. The only time I do this is in the office. Это делается только в офисе. And I try to do it every time. И Чип старается делать это каждый раз. And I want them to know what's going to happen when they come to my office. Он хочет, чтобы пациенты знали, что случится, когда они придут в офис. And I want it to be the same every time. И это будет одно и то же каждый раз. Okay? So, like I said, I think most of you have heard me say this, the first 15 minutes of therapy is wasted. Часто считается, что первые 15 минут терапии – это просто время, потраченное впустую. And usually the last 15 minutes is wasted. И 15 тоже. It's at 30 minutes in the middle. And Остается только 30 минут после. so the first 15 minutes, I'm trying to get my patient to be here, right now. Первые 15 минут Чип пытается сделать так, чтобы пациент почувствовал себя здесь и сейчас.
And then the whole process is to reconnect this left side, right side brain То with есть the five senses. ему нужно соединить А в левую? левое и правое полушарие и активизировать 5 чувств. Ну вот же, смотрите, держишь чашку, No. Okay. Let me explain the whole thing because I can tell that not everybody heard this. Сейчас Чик все объяснит. All right. You got an emotional side of the brain and a logical side of the brain. У нашего мозга есть две части. У нас And есть traumatic- эмоциональная и логическая. Traumatic memories are stored in the emotional side of the brain, Воспоминания о травмах хранятся в эмоциональном полушарии, not in the logical side. не в логическом. And so what I need to do is reconnect the two sides. I need to reconnect the two sides. Да, нам нужно задействовать полушарие. And so what I do is I get all five senses involved. То есть для того, чтобы это сделать, мне нужно включить все 5 чувств. Sight, sound, smell, taste, feel. Зрение, слух, вкус, осязание. You could. Подойдите, Я? пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Here's your cup, or here's your tray, your coffee, your tea sauce. Это ваша блюдечко. We'll make it interesting. Это ваш чай или кофе. Don't spill it, stop. Не различен. Now, you don't have to put my marker in the water, just pretend. Вам не нужно окунать маркер в воду, просто притворитесь. All right. Now what are you not thinking about? Or what are you thinking about О right чем now? вы думаете? Я думаю сейчас, что ты не But you're not thinking about your problems. Но вы не думаете о проблеме. Okay? Я не думаю. You're focusing on this. Because if you don't focus on that, you're going to spill it. Вы сфокусированы здесь и сейчас, потому что если вы не будете думать о том, что происходит у вас в руках, вы разовьете. So you can see the cup in your hand. Вы видите чашку в своей руке, You can feel the plate in your hand. вы чувствуете тарелку в своей руке, You can hear the spoon when it goes around in the cup. вы слышите звук от того, что ложечка Не, я не ударяется слышу об чашку. This is this is jasmine tea. Это So же you can сливовый smell чай. it. Вы можете слышать его And you аромат, can taste it. и вы можете его попробовать. So it's all five senses. Все 5 чувств задействованы. And it's just to get you to focus right here, right now. That's all it's for. И вы сфокусированы здесь и сейчас. Вот для чего. I want you to forget about your problems for just a minute. Вы на минуту забываете про все свои проблемы. Можно давать кофе, пойдет аромат. Реально давать Can чай. we really give patient coffee or tea? I do. Almost every time. Он делает почти каждый раз, да? I, пожалуйста. Можно эту практику по скайпу проводить или нет? Can we do this activity on the Skype? I do. I don't like Он to. делает. I don't like to, and I'll tell you why. I don't like to. I do it, but I don't like to, and I will tell you why. Он это делает, но ему не очень нравится это делать. Он расскажет почему. I have, the patients that I've done therapy with on Skype have consistently been not very serious about their therapy. Очень часто пациенты, которые, терапия которых происходит по скайпу, они не очень серьезно относятся к этому. And it was like a casual, easy way to do treatment. Это просто как обычный, такой простой способ, как пройти лечение. Now, I understand sometimes it's just not possible to do it any other way. Он понимает, что иногда невозможно провести лечение как-нибудь иначе. But I have had not very good results using Skype. Но по скайпу результаты обычно ниже. You know, and it's just my experience. Это опыт Чипа. We'll talk about that later. Мы поговорим об этом позже. I'll tell you the story. Чип расскажет историю. But right now, what I need to do is be able to teach my client to relax. А сейчас ему нужно научить клиента расслабляться. Now,
when I do this, I go to the desert, and that's what's called my happy place. Когда он расслаблялся, он представлял себя в пустыне. И это то, что называется своим счастливым местом. You need to be in your happy place by yourself. Нужно, чтобы вы были в своем счастливом месте. And it's not me and you going to the happy place. Not me and my patient. It's them by themselves. Вы идете в свое счастливое место не со своим психологом, вы идете туда сами. Okay. Now there's this listening to yourself breathe. I do that a lot. Он часто использует и просит клиентов послушать свое дыхание. Whenever I get uptight, tense, I take a deep breath and I listen to it. Когда он чувствует себя уставшим или напряженным, он глубоко вдыхает и слушает дыхание. That's about 3,500 years old. That technique is an old technique. Это очень старая техника, она используется более 35 сотен лет. And you can do it anywhere. Вы можете сделать чем угодно. Now I usually have a rosary in my pocket. Обычно чипа есть A lot of religions do this. четки. Многие религии используют это. I know Orthodox use prayer beads. Православные используют. Buddhists, Muslims. Буддисты, мусульмане. And it just gives me something to focus on. И это дает ему возможность фокусироваться на чем-то. Now, I know Muslims have a string of beads with 100 beads on it. Мусульман 100 бусин на четках. And they give attributes to God. God is good, God is great, God is merciful. And they go through the whole string. Пока они перебирают четки, с каждой бусины они дают определение Богу. Бог добрый, Бог... But I have another friend who has a stone, a nice smooth stone, and he keeps in his pocket. А у одного друга чипа в кармане всегда лежат камешки. He calls it a worry stone. Он называет этот камушек камушком беспокойства. And when he's worried, he rubs it. И когда он переживает, он просто его трет. Now, I told you about my dog and my cat. Он рассказывал про кошку и про собаку. It's the same theory. Та же самая теория. You know, it brings calmness, brings stability. Это приносит спокойствие, стабильность. Now, I want to do this process at least twice before we start going into detail about a story involving the trauma. Лучше проделать все это хотя бы дважды перед тем, как начать вдаваться в подробности истории, которая связана с травмой. Now, can you turn your phone off for an hour? Можете, пожалуйста, выключить телефон на час? Not right now. Не сейчас. I'm just asking the question. Can you turn your phone off for an hour? Вот вы можете выключить телефон на час? На час. Only for 1 hour. Only for an hour, and then you can check the messages. А потом проверите Now, сообщения. if you can do that, your patient can do that too. Если вы можете сделать, значит пациент тоже может. Okay? Having it on silent is not good enough. Так как нужно, чтобы было очень тихо. I want it off. Нужно, чтобы телефон был выключен. Okay, then there's no urge to look at my message. Чтобы не возникало желания посмотреть, есть ли у меня сообщение новое. All right. Okay. It helps if my patients, especially with any kind of anxiety, if they have something to do with their hands. Очень хорошо, если у пациента, особенно если они тревожные, есть что делать руками. You'll say, I'll twirl my ring a lot. Если вы заметили, то чип очень часто поворачивает кольцо. It's another prayer thing that I'm actually doing, but it gives me something to do. Это тоже связано с молитвой, но в тот же момент это занимает его. All of this is about being able to ground myself, Все это нужно для того, чтобы заземлиться, be able to relax, расслабиться. and I want them to learn this method of breathing И он хочет, чтобы пациенты научились дышать этому методу дыхания. because it gives me something physical to watch when they're talking about their trauma. Потому что физически чип может посмотреть на них, когда они будут говорить про свою травму. I mean, I was doing it yesterday.
I was so tense and so wound up coming up here that I was forgetting to breathe. Вчера Чип был настолько напряжен, что он забыл о технике дыхания, когда он приходил сюда. And you know how when you get something that you're anxious about, you get this feeling in your chest, this tightness in your chest. И когда вы чувствуете, что вы переживаете о чем-то, у вас есть такое ощущение сдавленности в груди. And the only time you notice it is when you take a deep breath. И каждый раз, когда вы это замечаете, пожалуйста, глубоко вдохните. Yeah, because I was like that, and I didn't realize I was that tense until I took a deep breath. I said, oh, I'm all tense. Вот, то есть внешне есть напряжение, а когда вы вдыхаете, вы чувствуете и избавляетесь от него. Okay. So what I want my soldier to do is to be able to feel his body and tell whether he's anxious or not, just by the way his body feels. Для солдата очень важно чувствовать свое тело и понимать, как себя чувствует тело в данный момент. Now I watch people because of my profession, and I watch how they sit, I watch whether they make eye contact, I watch whether they have fists clenched. Чип наблюдает за людьми, он смотрит, как они сидят, смотрит, сжаты ли у них кулаки, смотрит, могут ли они поддерживать зрительный контакт. When I meet patients, I always look at their fingernails. If ever I get a chance, I look at their fingernails. Очень часто Чип смотрит, если у него есть такая возможность, на ногти. I want to see if they bite their fingernails. Кусает ли он ногти. And if they do, how severe is it? И если он замечает, что да, человек это делает, то он понимает, насколько серьезно он Little things like that. Ну, это мелочь, но это важно. Okay. All right. Now, with all of this, what we're preparing them to do is to tell us about this traumatic event in our office. Что мы делаем? Мы подготавливаем их к тому, чтобы рассказать нам о травматическом событии в нашем офисе. And one of the things that they tell me often is that they are afraid they're going to lose control. Часто они говорят мне, что они боятся потерять контроль. Okay. Does anybody know the Latin term in vivo? Вы знаете латинский термин in vivo? Y'all know this term? Я не знаю. Okay. Inside the body, right? Внутри Inside. вашего тела. And part of my psychological education is to let them understand that the triggers affect them physically. И часть психологического образования – это дать клиентам понять, что триггеры влияют на них физически. I'm going to explain to them why it affects them physically. Я объясню, почему это на них влияет физически. You know, there's a lot of hormones and neurotransmitters inside our brain. В нашем мозге есть много гормонов, Stress triggers hormones that are good, like adrenaline. Стресс вызывает и хорошие гормоны, и как адреналин. But if it's released all the time, it does physical damage. Но если он освобождается все время, то он причиняет физические вреды. Stress causes a cholesterol to be released in our bloodstream, which actually clogs our heart. Из-за стресса у нас повышается уровень холестерина, который влияет на наше сердце. So there's a lot of stuff that stress does. Есть очень много вещей, которые вызваны стрессом. All right, so I'm explaining all of this kind of stuff. Чип это все объясняет. Now, is the trigger dangerous? Триггер это опасно? Сам по себе или его воздействие? The trigger by itself is not dangerous. The results of the trigger is what's dangerous. Сам по себе триггер это не опасно, но результат вот это уже опасно. But the only reason they knew that is because I've said it 3 times and you weren't here. Но вы знаете только потому, что Чип сказал уже трижды, и вы это трижды слышали. Because they all said, yes, triggers are dangerous the first time. Triggers are not dangerous. Yeah, they were good students.
But my patient needs to understand that his triggers are not the dangerous thing. The results of the trigger are what's dangerous. Это должен понять и пациент. То, что триггер сами не опасен, но результат это тоже опасно. How much time we got? Okay, we've got 10 minutes. Now, when we're talking about triggers and we're talking about in vivo, we're going to talk about, this might be a term you have difficulty with, subjective. Субъективный. Subjective units Субъективные единицы. of distress. Стресса. Scale. There's a scale of subjective units of distress. Мы сейчас поговорим о шкале субъективных единиц стресса. I like it to be 1 through 100. Some people do just 1 through 10. Некоторые люди оценивают от 1 до 10, но те предпочитают оценивать от 1 до 100. Okay, so my soldier has some triggers. Допустим, у солдата есть триггер. Sound of guns. Звук выстрелов. The sight of blood. Or anything red. Вид крови или чего-нибудь красного. Crowds. Толпу. Smoke. Дым. Yeah. I saw smoke on the horizon. Я Often, when we were coming up here on the bus, there was something burning off to the side, outside of Zaporozhye. Когда едете сюда на автобусе, он часто видит дым на горизонте, когда вы идете за Запорожье. Yeah. And so I can imagine that if a soldier's been used to combat and he sees something burning, he's thinking a house is blown up or a machine has been destroyed or something like that. It's combat related. И если солдат был в битве, и он замечает где-то дым и думает, что это горит, он сразу начинает думать, что это связано с битвой. And let's say, home personal visit, a backpack. Рюкзак. Okay, so we got these 5. And what I'm going to ask him to do is tell me, when you hear like fireworks, and it's, reminds you about how severe is that? И что делает человек? Он спросит. Допустим, вы видите фейерверки, слышите. Насколько сильное переживание у вас это вызывает? If you had to put a number attached to that, a number between 1 and 100, what number would you use? Если бы вам нужно было оценить его от 1 до 100, какое бы число вы выбрали? Let's say 90. Допустим, 90. Now, when you see, especially if you see blood, but something red, how much of an arousal do you get from that? Если вы видите кровь или что-то красное, что вы чувствуете? Насколько сильны ваши эмоции? Let's say that one's about 85. 85. Crowds. If something bad's going to happen, if the enemy's going to attack, he's going to attack a crowd. So when I'm in a crowd, I get very anxious. Если враг решит атаковать, то он, скорее всего, нападет в толпе. Вот. И поэтому я очень переживаю, когда вижу толпу. So let's say 95. Допустим, 95%. Now, when I see smoke off on the horizon, I think trouble. Если я вижу дым на горизонте, я думаю, это проблема. Let's say 80. Пусть он 80. And then when I see a backpack, when I see somebody set a backpack down and walk away, it makes me very anxious. Когда человек видит, что кто-то складывает рюкзак и уходит, это заставляет его очень переживать. So let's say 98. 98. That's about the most extreme. When I see that, I think it's a bomb. Это самое сильное. Когда он видит рюкзак, он думает, что это бомба. Okay? Now, I've got a scale here. Это шкала. And the worst trigger is here. Самый сильный триггер. Next worst is here. Следующий. Второй.
95. Третье место. Четвертое. Пятое. Now, the reason I put numbers on these is because I'm going to test these again. Чипу нужно было пронумеровать, потому что он проведет такое тестирование снова. As we go through therapy, we're going to have these numbers assessed again. I'm going to say, give me a number for that. Give me a number. Когда во время течения проведения терапии он опять спросит, пожалуйста, оцените это, оцените это. And when we're having conversation about trauma, or he calls me on the phone, or I meet him on the street, and he says this thing is causing him trouble, I'm going to say, give me a number. And he'll know what that means. Да, если потом когда-нибудь в разговоре, или, возможно, он позвонит Чипу, или просто увидит его на улице и скажет, вот эта вещь вызывает у меня переживание. Чип его спросит, насколько сильно? Цифру, скройте цифру, и он уже будет понимать, что это значит. All this is for is just to give me something concrete. Это для того, чтобы у него была конкретная информация. Every time we go through his story, his trauma story, and then later when we go through just the triggers, every time I'm going to ask him for a new number. Give me another number. Каждый раз, когда они сначала будут проходить через всю историю, потом только по триггерам, Чип будет спрашивать, просить его оценить. Просто скажите мне цифру. Because I want to know if therapy is working or if his problems get worse. Таким образом он понимает, работает ли терапия, или только становится хуже. Let's go to lunch. Время обеда.